alright لك الكلمة السي عبد الغفور. اوكي. سو مرحبا بكم في the second session ديال الميسين سيمستر. في الفيرست سيشن هضرنا شويه على introduction ولا بزاف ديال الحوايج اللي بزاف ديال التيرمز، سولنا بزاف ديال الكويستشنز اللي نقدروا نجاوبوا عليهم throughout هاد السيشنز كاملين اللي جايين. ولكن قبل ما نبداو I want to do a quick recap of داكشي اللي دوز some of the things اللي we worked on last week ولا we asked last week. I want to ask you back شنو هي الديفينيشن اللي خليتو of an operating system. So what's an operating system to you? You can raise hands ولا yeah Ahmed. هو اسمه an abstraction that let you interact with the hardware from a big abstraction that make it easy to interact with your hardware. Good. Other answers? Mohammed? It's a collection of software and libraries that facilitate the interaction with the hardware. Yes. Abdullah? It's a program that allows the users to use the underlying hardware, like that simple. Yes. Any other answers? Okay. So yeah, I mean, I think all the answers are correct, more or less. All the answers are correct. ولكن all the answers حتى they direct to the point اللي we would like to discuss اليوم. And some of you mentioned the term abstraction. Ahmed, you mentioned abstraction. So that had a layer of abstraction. There are other questions اللي following upon it. مثلا, why do we need this abstraction in the first place? Why do we need to offer هاد abstraction to different running programs? علاش ما نخليوش programs يرانا بوحدهم? That's one thing. And we said the set of libraries that let us talk to the underlying hardware ديال the machine. So an operating system offers those tools to make life ديال software engineers or programmers or people who develop application software easier. So we don't have to go again كل مرة بغينا نصاوبو one application software. We should write all the underlying hardware drivers and let's call them adapters that are needed to translate داكشي اللي بغينا نديرو حنايا on an application level to whatever is happening on a hardware level. So I want to focus on that point, the abstraction, because it's going to help us understand what's coming next. And more importantly, why do we need such an abstraction? So and before we move to the content, the CPU and memory virtualization, we need to go again and reiterate some things that were mentioned but not covered last time, but maybe سمعتوا بهم. And I want to ask you about user space and kernel space. ولا user mode and kernel mode. هدرنا عليهم. لا ما هدرناش عليهم. يا عماد. عرفت واش كان كيستيون زعما واش شنو الفرق ولا؟ نعم. واش هذا كان كيستيون زعما واش بغيت نسولكم واش شي واحد عارف على يوزر مود وكيرنل مود ولا يوزر سبيس وكيرنل سبيس؟ على حساب ما سميتو على حساب لا ديرنيير سيسيون the user space contains like the user itself, like it's a sort of sandbox for the user where he can execute certain operations, while the kernel space is more related to, like, it's more low level, I would say, where the user can where the kernel interacts directly with the hardware, and if the user want to do something in the kernel space, he uses syscalls probably for that purpose.
Okay, so I mean هادشي اللي بغيت نهضر عليه دابا. So we want to tackle user and kernel space before we go to the rest of the topics اللي عندنا اليوم. So as you said, Ahmed, that's actually more or less the idea here is the application programs run on user space and kernel level processes and programs run on kernel space. So the differentiation between the two modes is important باش نفهموا what's coming next ولا باش نفهموا the importance of some of the things اللي we're gonna need next. So user space هو this sandboxed كما قلت يا عماد level of execution فين the process ولا the program is only allowed واحد restricted set of instructions. لا to put it in another way هو غادي specify exactly what the user can or can't do في user space. And then of course kernel space comes with more privileges. غادي نشوفوا علاش وغادي نشوفوا some of those privileges later. But this is the basic idea. Approach هي أن يكون عندنا a mode where application software works ولا when user applications work, and another mode فين the kernel works. And I want to ask a quick question. سرحمد. بغيت غير نزيد واحد لابارتي هنا. راه المهم هادشي اللي قال عبدالغفور اتس ذا سيم ثينغ حتى مثلا في all the operating systems ديما كيكون واحد اليوزر سبيس والكيرنل سبيس. مثلا في ويندوز كاينين مثلا شي لايبراريز اللي سيبورتد اللي زعما فور ديفلوبرز، مثلا كيرنل 32 يوزر 32 اكسترا. هادو كيكونوا بحال في داك الليفل. الا بغينا نديروا نفس الانالوجي في الليفل ديال الابليكيشن بروغرامز، دان كاينه واحد اللايبراري اخرى في ويندوز اللي اتس ذا لاست لاير بيفور كونتاكتين الكيرنل. وهاد اللايبراري سميتها انتي ديال او انتي نيتيف من نيتيف. كتكونوا فيها نيتيف فانكشنز، وهاد النيتيف فانكشنز هما نفس الفانكشنز هما اللي كيستعملوا دوك الهاير ليفل لايبراريز كما قلت لكم لايك كيرنل 32 اكسترا. باش غتقاد واحد الويندوز ابليكيشن يو ويل نيد تو يوز ذات. واكشلي and we will talk about it at the end of هادشي كامل. in it's a part of كيفاش السيكوريتي ديال ويندوز از، ولا كيفاش كيتعامل، ولا كيفاش مثلا ممكن ديفلوبي مالوير او شي حاجه. الاغلبيه ديال مالوير رايترز كيخدموا بالنيتيف فانكشنز. والمشكله ديال هاد النيتيف فانكشنز هما الاغلبيه ديالهم از اندوكيومنتد، ما كايناش دوك في ويندوز. ماشي بحال مثلا كيرنل 32 الاغلبيه ديال الفانكشنز ار actually documented. دونك زعما the whole point from here هي انه راه نفس الكونسيبت، نفس زعما السيبريشن، ولكن في الامبليمنتيشن ديالها دي operating systems each operating system has its own way of implementing these things. Yeah, thank you. Yes, and I also want to add على هذا الشيء اللي I think it was also mentioned last time. اللي حنا we take Linux as the main example because it's open source and available. Documentation is also available. So حتى yeah, I mean those هاد examples اللي غنخدموا بهم سواء خدمنا بهم سواء غنخدموا بهم are examples اللي هما available because Linux is documented and open source, so you can see what's happening, so you can know what system calls ولا what different parts of the ولا components of the operating system. في الدياغرام ذكرى تستدبر ديالك غادي داك اللينكس كيرنل علاش؟ The question would be printf اللي علاش.
علاش كاينه ديك هذيك البلوك هذيك انتويتيف، عارفين إيه. انه حتى تكومبيلا اللانجويج باش اللانجويج تدير سيس كوز، ولكن انت ما فهمتش صراحه. Yes. So yeah, I mean نقدروا نهضروا على هذا الاكزامبل. So yeah, ملي بدينا كنهضروا على هادشي نبداو بسكوير روت which is a function اللي ما كتحتاج a lot from the Linux kernel in terms of I/O ولا it doesn't need a system call. Square root is computed. It doesn't need any call back to the kernel mode. Yeah. ولكن as you can see, the arrows are pointing downwards من printf write. And the main reason is that printf write are calling the kernel mode because they can't execute, because they can't have access to I/O without going through the Linux kernel, without going through kernel mode. So that's why واخا هذيك لافلاش غاديه ديريكت راه ماشي ديريكت. It's there. I mean the flash has a different meaning. ماشي that there is an intermediate. There is always a wrapper maybe in application programs مثلا هنايا in this case C and the Linux kernel system calls and مثلا هاد الفانكشنز بحال write ولا open ولا هاد الفانكشنز they're sometimes called system calls ولكن they're not actually system calls. They are غير wrappers فوق من system calls that are provided by glibc ولا whatever library is دونك شنو الفرق بين رايت وبرينت اف؟ ممكن اصلا داك السؤال اللي قلتي علاش برينت اف تدوز من ستاندرد لايبراري تدوز لك؟ the both كيدوزو من both they need kernel mode because write is writing to a file I suppose ياك و printf is writing to standard output مثلا and standard output ما هو إلا a more or less a file. So it's also an I/O operation اللي كتخليك print things to standard output. Standard output printf is only a function اللي كتعيط a system call of a write system call, but it translates هذاك الفايل pointer to the standard output file pointer. ما عرفتش I'm clear enough ولا لا. شوية. In some cases printf زعما if you want to implement it مثلا المهم for write we are فهمتي that's clear. write needs واحد اللعيبه غيهضر عليها مرشد من بعد. It needs to connect to kernel mode in some way. You will talk about it. ولكن for printf actually it depends on how to implement it. If we are only interested مثلا to show in the screen, you will need مثلا to connect to مثلا driver ديال screen ولا video memory اللي كتبان لك. For that you will need actually شي حاجه بديك standard library to do it. وديك شي حاجه بديك standard library let's نجي شي driver wrapper ولا شي حاجه وهو اللي كيكونيكتي مثلا مع الكيرنل. Why would you need the kernel in this case? It's mainly on because of like writing to memory. اوكي دونك زعما الدرايفر تاع السكرين ما كاينش في الكيرنل مي اكومباني مع الران تايم ديالو. هو actually it's not the Linux kernel ولكن كيكون standard library. اوكي ولي زعما this part ديال الكيرنل it's ديال drivers is very tricky حيت هما واحد الحاجه اللي مثلا غنهضروا على ويندوز ولينكس. let's stick دابا في لينكس. it depends مثلا الا كنتي غتانستالي درايفرز غير في اوبونتو اغلبيه ديال الوقت كيخصك تعطيهم سودو اكسس. ياك سودو اكسس مينز راه دخلتي الكيرنل مود. و I think زعما حتى في الدياغرام they can still add واحد البارت where
كاينين programs اللي they are not a part of Linux kernel but they still need kernel privileged. I think زعما for the diagram they need to add it. حيت كاينين programs اللي they are not a part of the kernel and they run in kernel mode. Yeah. An important thing زعما important example of software بحال هكا هي drivers. Yes. نايس. run like this is how I saw I okay in printf that's what you will need mostly. أيوب. أيوب oui. أيوب I think راك في ميوت. السلام عليكم الخوت. المهم انا دخلت متاخر شويه، واش كنت فاهم غير هاد ليكزامبل اللي قال حمد. واش بالنسبه للستاندارد لايبراري، واش هي هاد ليكزامبل اللي قال ديال بحال الاخر لي فونكسيون ديال زعما مثلا سكيورتي عندها الفونكسيون ديالها، زعما البادي ديال الفونكسيون هو اللي كاين في ستاندارد لايبراري. الديفينيشن ديال كاع هاد لي 3 فونكسيون كاينين في ستاندرد لايبراري. داكوغ. خالد. عندي واحد لا كيسيون. باغ اكزومبل الا كنت نكودي ب سي ولا سي بلس بلس ولا نيمبورط كيل لونغاج، مثلا بغيت ناكسيدي لواحد لا زون ميموار اللي ما عنديش في البروغرام ديالي، واش كاين شي ميكانيزم في الاو اس اللي تيخلي نحاولوا ناميليورو لا سيكوريتي ديال باش ما نقدرش ناكسيدي لواحد ليسباس ميموار اللي ما عنديش لو دروا فيه؟ غادي نشوفوا اون ديتاي دي زيكزامبل بحال هكا باش نشرحوا داكشي اللي جاي من بعد. ولكن اون جينيرال راه الاو اس ما غاديش يخلي ان ابليكاسيون تاكسيدي للميموار اللي ما ديالهاش، ولكن غادي نشوفوا هادشي من بعد اون ديتاي. ولكن اون جينيرال كاين بزاف ديال لي ميكانيزم اللي كيبروتيجيو الميموري من اكسسز ديال اذر ابليكيشنز من يوزر سبيس. عماد. كيما صراحة نفس الكيستيون ديال أيوب قبيلة، غير ما فهمتش مزيان دابا هاد الستاندرد لايبراري واش هي شي حاجة بارت اوف ذا او اس or something like ملي نقول ستاندرد لايبراري في لونغاج باغ اكزومبل سي، هي واش هذيك هي نيت الستاندرد لايبراري اللي فيها برينتيف وفيها لونسومبل دي فونكسيون، ولا شي حاجة أخرى اللي هي الاو اس؟ هي هذيك ستاندرد لايبراري هي اللي فيها الديفينيشن ديال كاع هذوك الفانكشنز اللي كتستعملوا مثلا في السي، فونكسيون ستاندرد اللي كنستعملوا في السي بحال هاد الثلاثه. سو باش فريمون نفهموا شنو هي الديفرنس ما بيناتهم، اي ثينك ندوزو لهاد الدايغرام اي ثينك غنفهموا احسن. دونك هادوك لي فونكسيون اللي كاينين هما they are wrappers ديال واحد kernel level implementations اللي هما system calls. and هاد الستاندرد library offers واحد الفانكشنز اللي نقدروا نستعملوهم في السي that will translate to system calls. الى بغينا نقولوا ما عرفتش واش هادشي كيجاوب على الكويشن ديالك. يس تجاوب ثينك. وي كاين شي ريزن علاش مثلا ما تقدرش تكولي سيستم كول نيشان this right what if right زعما in C++, why can't you just like call niche and system call instead of like calling a write function?
I think I had, if I understand correctly, the standard libraries offer واحد abstraction على على how system calls are actually implemented. It's for example غادي يكون system call implementation ديال Windows ما تكونش بحال ديال Linux. So to provide that abstraction كاملة and باش واحد program in C يكون compatible with all operating systems مثلا, we have to make sure باللي هاد abstraction is provided. خصنا نعيطوا لرايت which will translate when compiled to instructions اللي هما يقدروا execute في Windows in case we compile في Windows, Linux in case we compile Linux, and Mac مثلا. I don't know if it's نيري يو مهدي عندك ما نسيت هنا. I'm just kind of curious. Why do we keep going back to Windows? حمد كيجبد Windows ما عرفتش علاش كيجبد Windows. We have no idea what Windows does. يقدروا يكونوا كيقولوا لنا شي حاجه كيديروها في الدوكس وفي الاخر ما كيديروش داكشي كاع كامل كيقولوا في الدوكس. كاين الدوك صح. يقدروا يكذبوا عليك واش شي سورس. بغيت غير نحاول نجاوب على السؤال ديال عزيز سورتو في لينكس. It's not about you can but خصك تكون كتعرف شنو كدير. 90% ديال الانجينيرز ولا ديال الديفلوبرز would be much better off انهم يخدموا the standard libraries provided wrapper functions. علاش؟ حيت to call a system function دايتك راسك you need to be aware of a lot of things, منهم calling conventions ديال البلاتفورم اللي انت فيها, واش انت في ARM واش في AMD واش في Intel. How do you handle like the return call more ما كدير after you perform the system call, فين غتحط الارجيومنتس نتاع السيستم call, شمن calling convention غادي تتبع, how slow how fast, because there are a lot of like VDSO shared objects اللي كيخليوك speed up the system call in versus انك كل مرة دير the actual system call راسك. So a lot of these factors اللي خلاو الناس انهم يديروا ديك الاكسترا ثين لاير. الا مشيتي تقرا السورس نتاع لينكس ولا جي دي بسي غتلقاها كتحاول دير بزاف نتاع هاد الحوايج هادو ليك انت, so you get it for free, you get a lot of speed ups for free, and it makes it harder انك to get it wrong. To call syscalls you're basically like just doing I don't know. عارف راسك شنو كدير, تكون عارف راسك where you're running most importantly. Yep, pretty much. Okay. Any more عماد؟ واش هاد الستاندرد لايبراري اللي هي اللونجاج اللي تخدم بها في السي ولا باغ اكزومبل في جو, واش اي لونجاج خاص بالضروره انها تكون عندها ستاندرد لايبراري؟ والكيسيون الثاني واش بوسيبل هاد نعيط على سيستم فانكشنز كيما قال واش ممكن نعيطوا عليهم ديريكت؟ كيفاش وتا الا بغينا نديرو كيفاش نقدروا نديروا هاد القضيه هادي الا ما كانش زعما واش هما اللي هي اللونجاج اللي انت فيه؟ So to answer your first question ديال standard library, so I mean say standard input output library فيها هذوك الفانكشنز اللي هضرنا عليهم, so that's واحد الكا سبيسيفيك. تقدر تكون في other libraries فيهم system calls, but mainly the implementation كاينه في whatever library you are using. مثلا there are other libraries اللي can implement other system calls, and زعما ماشي زعما any library باش offer واحد set of functions it has to use system calls. بعض المرات مثلا if it's an IO library خاصها to use system calls because we can't communicate مثلا مع ال IO directly. Regarding the question ديال واش we can use system calls in programming languages, I think Hadi said to answer the question اللي قبل we can use it directly, but we have to be extra careful because ديك الساعة كتولي you are not using a translation layer اللي ما بينك وما بين operating system, you are using directly هذوك system call functions.
and Yeah, just to add up a little bit here. فاش كتخدم مثلا Go is not necessarily gonna go through the standard library. He's gonna perform the actual حيت كيجنري static binaries ديالو. He knows about the platform. He can generate practical assembly code that will call properly the system call. So TLDR you can do it. تقدر ديرها بلا حتى شي حاجة. But in most cases you don't want to do it. So unless you're writing a compiler اللي كيميتي code بيديك, you probably want to do it because you don't want the extra overhead ديال انك تدوز through the C standard library ولا glibc ولا تزيد الامبليكيشن ديال انك خصك ضروري تلينكيها في السيستم اللي كتكومبيلي عليه. A lot of times will compile to systems اللي ما فيهمش the standard library. So is it doable? Yes. Do you want to do it? لا. Most likely لا. خليت في شاط الميرور ديال glibc. That's not the official mirror ديال glibc, ولكن الا دخلتي glibc تما تقدر تقلب على printf تشوف شنو كدير لداخل, تشوف الامبلمنتيشن ديالها بالضبط كي دايره. and الا تبعتيها حتى الاخر غتلقى like some write calls. Right? Does this answer your question, Ahmed? تماما. All right. I guess Abdelghafour would want to speed up شوية بحق this is slide 3. yes, slide 3 out of 62 إلا كنت. one thing wait. ولكن raise hand بحالك. اوكي. حيت شفت واحد الكويشن ديال معاذ is right called inside printf. Actually yes. Actually yes. دونك وإلا شفتي مثلا implementation في البارت المهم printf كتعيط VF printf وعاد غتشوف فين كتعيط لهاد المهم definition ديالها في هاد البارت اللي صيفط لكم في هاد اللاين ياك غتلقى بانه راه دايرين لوك ديال الفايل ايو. So technically it's like also writing to a file. It's not a file, but anyway كاين عندك الايو لوك just for reference. كدوز من ستاندرد لايبرري حيت رايت في ديك الدياغرام اللي كانت عندك رايت كدوز دايركتلي رايت because it's an actual system call. Right is like it is a system call. Yeah, to the best of my knowledge, let me double check. But right ديال glibc is a wrapper على right ديال. المهم انا فهمتي لك يا رايت سيستم كول رايت So wrapper around the call to the right system. Yeah, okay, yes. It's a wrapper of داك رايت الاخر. Anyway داكشي علاش كيدوز ديك الارو كدوز دايركت للكيرنل. For printf it calls actually write. Yes. Standard library. So داكشي علاش كدوز لداك البوكس الصغير عاد كدوز للكيرنل حيت غيخصها رايت. Yes, I think that's how to make things clear for reference you can check the link اللي صيفط لكم and yeah sorry for the interruption. I think in general بحال هكا some functions يقدروا يكونوا abstractions فوق من other system calls to provide some specific functionality بحال printf هنايا writing to standard input standard output is a special case of writing to a file. Donc there is that's something that standard libraries can offer or that libraries in general can offer. Donc for example خدينا write, we are writing to a file, we are writing hello to a file, translates to fwrite for glibc, which translates to write, and then the way it works is there is a system call table or syscall table where there is the mapping between head system calls and the instruction to execute for operating system. And in a nutshell, somehow there is this abstraction where the system call executes. So the basic idea of system calls is to allow handle processes
ولا to allow هاد programs that don't have the privilege to do هاد operations some way باش to perform operations on the I/O مثلا ولا on memory ولا on other devices, for example. Because let's say what's the use of a program you can't write مثلا to memory ولا you can't write to disk. So to provide the functionalities without having the process run at kernel mode, we can make it run to user mode, and then فين ما بغى يستعملوا some of those functionalities, provide a system call. When executed, we're going to see كيفاش a system call becomes, it jumps to kernel space to execute the system call, and then it returns from the execution to provide the return ولا in general to execute a system call. Any questions هنا to wrap up شوية system calls? انت راه ما خصكش تقول اني كويشنز حتى الاخر صافي 40 دقيقه 40 دقيقه في جوج سلايدز. Okay, so هنا we can ask the question what is a process, ولكن we already used the term process so many times now. بغيت غير ندير واحد ال definition ديال process باش نكونوا كاملين عارفين علاش كنهضروا when we talk about a process. So process is one of the main abstractions ديال operating systems. One of the main ways that an operating system makes an abstraction of a running program. Basically, process هو a program being executed, a running instance of a program. So I think the process creation of the process of the steps of creating a process creation process. So the first thing اللي كيوقع هو when we try to execute واحد الباينري is that the operating system takes هذاك الباينري and it loads it somehow to memory. How? It loads the program and static data associated to it to memory first. So هنا we can talk about lazy loading, loading components or loading parts of the program as they are needed. ولا eager loading the whole program with static contents ديالو ولا static data ديالو one time. The second thing is to allocate memory for the runtime stack, and now we assign local variables, function parameters, return addresses, and then we initialize the stack with arguments. Let's say, for example, a simple main program argc argv, and allocating fourth step here, allocating memory for program heap. So program heap is the dynamically allocated part of the program. For example, can I malloc وسط C program? It's dynamically allocated during runtime, and the process requests more memory during the execution. And had memory heavily it requests, it's the heap. And fifth is IO initialization. ما ندخلوش بزاف details, but in general, file descriptors, for example, the standard input and output. And مورا هادشي كامل, the process is ready to execute. So the idea is هادشي كامل, all those steps are basically loading program into memory, making the program ready to execute. And we're talking about ready to execute, we're talking about a process in a ready state. And we're going to talk about the states in the next slide. Are there any questions? So, yes. واش هاد الاوردر ابسولوت ولا تيسمح ولا ممكن نكونوا شويه فليكسيبل في الحوايج اللي تنديرو؟ لايك باغ اكزومبل باش نقول لك بحال قلتي مثلا عندنا واحد الميموري اللي هي ليميتد وما بناش نلوجو كلشي بدقه واحده في الطاك، وبحال قلتي حتى نيكزيكيوتو البروغرام
ونبدا تنديالوكيتيو وندوكيتيو بحال هكا شي حاجه بحال That's, هكا تقريبا. that's actually a very good question, ولكن I kindly request you to save it حيتاش غادي we will address it من بعد. There are ways to allocate memory in a way اللي هو شويه dynamic، ولكن based on هاد steps هادو those steps are more or less executed during the initialization of the process. So هادشي كامل has to be done before. There's actually, I think هادشي كامل is done pretty much simultaneously, especially the loading program static data does not depend on, I don't know. Yeah, IO initialization does not depend on runtime stack. So هادشي كامل is pretty much done in one step. غير we split it for explanation. دونك one last thing ما نقد زعما مشي تراني ان سيمultaneously زعما ستاك allocation و deep allocation تيتريغراو في نفس الوقت غالبا ماشي. Yeah. Okay. As far as I know, I don't know if I'm wrong. ولكن I think that there is had order is what I mean, the logical order of things. We load the program, static data, memory ديالو, dynamic. I think it's now we split it for explaining the different parts of surtout هذوك الparts اللي before the IO initialization, which are memory allocations. They're actually one big step. Okay, thanks. أيوب. بالنسبه غير الفيرست ستيب ديال لود بروغرام هضرتي على واحد دو كونسيبت ديال كيتلود البروغرام سوا ليزي سوا بالايجر. هادي شفنا زعما هاد البلان هذا في سبرينغ بوت زعما واش نفس الكونسيبت. وإلا كان ممكن تعطينا شي اكزومبل زعما فوقاش كيطرانا البروغرام ليزي فوقاش كيطرانا ايجر. So had eager loading or lazy loading is the operating system decides when the operating system makes the decision which to do eager loading or lazy loading. So I think I have to look the example the specific use cases of eager loading or lazy loading. But basically, the operating system makes the decision where she loaded the whole program into memory, will load in just the chunks that are needed in memory first. Okay. So process states. So once the process is ready to execute, it's in the ready state or the waiting state. Waiting for what? Waiting for the operating system to allocate CPU to this process, to let this process execute. This at any point in time, every process عنده واحد given state, and the diagram shows the transition between the states. So فاش يلاه كيتكريا process كيكون in the waiting state or the ready state, and then فاش OS decides to execute it, it goes to running state. When the process كيسالي, it goes to terminate it, and the process memory is freed, and other actions that happen in the background. When the process مثلا executes a system call, when a process requests IO, makes a call to IO and is waiting for system call to complete, it's moved to the blocked state. It's now called blocked. Notice باللي كاين واحد الكروب لتحت, and at the end of the session we will know شنو حيدنا من تحت, but this is not a complete process state diagram. But yeah, I mean, in a nutshell هادشي اللي بغينا نكونوا عارفين دابا. So process is
are when they're created they are ready, ولا they're waiting state, or when they're running they move to a running state. And في ال operating system there are those state there is واحد definition of those possible states ديال كل process. اوكي وي عماد. واش نقدر نعرفوا كيفاش الاو اس فور اكزومبل لينكس كيفاش كيب تراك في هاد الستيتس ديال ايتش بروسيس، زعما كيفاش كيستوكي الستيتس ديال ايتش بروسيس، واش كاين يصاوبوا شي شيء ولا؟ Yes, so the way that I mean that's a perfect transition to the next slide. ولكن we have what we call process control block. Process control block هي what the OS بحال واحد structure that defines the process and OS. And في هاد structure كاين بزاف ديال other blocks ولا بزاف ديال other variables, and one of them is the state. So at every point in time the OS عنده keeps track of هاد الستيت هادو في كل process. I don't know if this answers your question. لا فهمت شنو قلتي. دونك غالي هو كيستوكي ستيت and the other valuable information about process في هاد التيبل هذاك. This is more of like a structure ديال كل process كيفاش داير. Process control block is واحد the way to keep track of the process while it's executing. ولا to keep state of the running processes. حيتاش the operating system needs to keep track of all running processes مثلا. So to keep track of هاد the running processes we need the structure اللي كتديفايني بزاف ديال الحوايج. We also would like to do other stuff اللي غنشوفو من بعد, which is why عندنا مثلا registers, priority, address space, open files and other flags. ولكن كاينين بزاف ديال operations اللي they need ولا كاينين بزاف ديال actions that need the operating system to keep track of في كل process, and one of them is the state. But other properties are مثلا program counter. Program counter is to put it in simple terms, program counter is the address of the instruction of the next instruction to execute for a process. فين وصل البروسيس في الاكزيكيوشن more or less. And state is a state, I mean as we said, and of course there are other priorities or other properties ديال كل process. This is a very basic implementation based on the very small Unix operating system used for teaching called XV6. So this is how they define process. So they have the start of process memory, the size of process memory, bottom of kernel stack. This is all some abstractions that we're going to see. But these are all some properties that we're going to need in that. But mostly what we have now is process state, process ID. Every process is assigned an ID. Parent process, the process that created the process. I think that's what we should talk about right now. And حتى process states, and there are more than local process states that we talked about, but every operating system عنده a set of defined process states. كل وحدة فيهم عندها its use case. So yes. Yeah, Ahmed. اللي بغينا نعرفوا باغ اكزومبل واش بدل اليوزر اللي مثلا بغى يلونسي هذا البروسيس هذا، واش بدا هذه الانفورماسيون اللي حنا محتاجينها ولا لا، وكيفاش نقدروا نعرفوها باغ اكزومبل الروتين.
Yes, I think this is one of the sets of information اللي we also keep track of. شكون هو اليوزر ديال هاد ولا what's the user that owns هاد البروسيس ولا on which user space هاد البروسيس belongs, because there are multiple users in the same machine. اش من user to which user does it belong. حتى هذه we keep track of it in the process. So that's also something that we keep track of. Yeah, أصلا. باش داير واحد ستيت تاع البروسيس ديال من تيكون نو ريبون با شنو ستيت تيكون فيه هذيك mostly blocked, I would say, because actually I'm not really sure. It depends on the case. But when a process is hanging, it either means it's not waiting for I of the لقيتها, or that it's blocked. I'm not sure. I'm not really sure. I'm not really sure. أحمد. اوكي in some implementations الا كان مثلا البروسيس الوكيتا واحد الميموري ياك الوكيتا واحد السيكشن مثلا في الميموري و فات داكشي اللي الوكيتد ليه غيطلق اوتوماتيك غادي يتكتب على الكيرنل اوتوماتيك زعما حيت دخل الميموري سبيس اللي ماشي ديالو الكيرنل ما يمكنش يدخل دونك هو دونك انترنال داكشي الوكيتد ليه انترنال مثلا بحال الا مثلا بروسيس الوكيتي ليه 1 ميجا بايت مثلا دونك عندك واحد تشانك في الميموري you allocated more مثلا it won't work. بيقول لك صافي Yeah. هذه I'm not sure if this same mechanism is in Linux, but we can check. Yeah, Mehdi I think has something to add. يلا غير هضره تقول لي I'm not sure that this is Linux. بصح yeah. لو كنت كتهضر في ويندوز عاود. Yeah. لا عرفتي علاش؟ المهم حيت اي نو زعما علاش كنقول لك ويندوز حيت فهمتي القصايص شور ان هادشي هذا راه ات ابلايز على لينكس انت مالك مهدي لا I'm not sure انا قلت لك I'm unsure. I don't think it applies for Linux. If you لا داكشي قلت لك I'm unsure حيت علاش حيت ديك نوت ريسبوندين اصلا كنشوفها في ويندوز فهمتي لا اوبنيتي شي فايل ولا شي لعيبه كيدير لك نون ريسبوندين الا وعلاش قلت لك زعما على ويندوز فهمتي هاد التايم فهمتي بالضبط من الخدمه ديالي كان فهمتي كنخدم ماشي كنخدم بويندوز كان انالايزي بروغرامز في ويندوز وهاد الحاله اتس سو كومن وملي كيفي لي داكشي اللي الوكيتد ليه صافي كيقول لك صافي I guess like for the context هذا إذا كان if you use a lot of memory which the system can't give back to you, like can't give you like as much memory as you want. Yes. The killer would kill you. The process would be killed by the kernel's killer. So you won't freeze, just be killed, and the core dump infrastructure would be called, and the handler would save your memory snapshot of the current state of your process, and that's it. هادشي اللي غيوقع زعما ما غيعطلكش بزاف ما تشوف شنو غيبوب the process is killed. اصلا I don't think فهمتي واش I never saw نو غيبون انا ما عمري شفتها. انا هو فاش قال نو ريبون با انا صراحه تفكرت ميبي ويندوز حتى انا فهمتي ملي قال نو ريبون با ويندوز حيت في ويندوز ما كيكليش البروسيس ما حد الا عمر الميموري وقيلا كاينين شي سيتويشن دي ما تيقدرش الاو اس كيدير فيهم البروسيس عقلها تيكون شي ديد لوك ولا شي قطع بحال هكا ديدلوك معاش
لقيتها توقع ليا بزاف مثلا فاش دابا انا خدام في كي دي اي اها وبعض المرات تيتهانغ ليا الديسكتوب انفايرمنت ديالي وصافي ماشي يكون صافي. سواب. it could be a kernel bug. مم. كنت user space problem يكون kernel bug عندك you need to update your kernel. اوكي could مشكل الكernel itself. it also be swapping مثلا كاين. يقدر if your disk is slow. But Yeah, exactly. المهم overall زعما فهمتي حتى هو الكود اللي وراك في هاد الستيتس هادو اللي كانوا كتشوف ماشي بالضروري مابي 1 to 1 الستيتس اللي كاينين في ستاندرد لينكس ديستريبيوشنز حيت هاد الستيتس هادو are coming from a teaching كما قال لك teaching kernel so it doesn't have everything ولكن انا in my opinion it provides a good overview على في السؤال ديال ايمن قبيله كي كان قال لك مثلا state how would you keep track of it is just an enum in some struct that we keep in memories. A kernel is also like another program that is written. إلا كنتي انت كتكتب تفكر او state I'm gonna map it to a bunch of enum fields. So. وف نو ريبون بار ويندوز. we are good about that. باي ذا واي راه حتى هما فهمتي راه عندهم سيستم كولز ديالهم وداك الشيء ديالهم بوحدو بطريقه اخرى. So it's all like the same concept ولكن كما قلت لك some details the handling is totally different. Okay. حيت مثلا لينكس راه الا كانت عامر الديسك الا غديرها اس اس اتش غيقول لك لا صافي لا. It's different. Okay, so transitioning to state transition. So moving between states is a small example is to illustrate moving between states, transitioning between states. مثلا between running ready, when do we transition maybe in ready block, running blocked, and blocked out any to ready. This is a small example, a very basic example. Two use cases, one on the left here there is no IO or nothing. Kaina process 1, while process 1 is executing, process 0 is executing, process 1 is ready waiting for some CPU time. So basic process 0 and process 1 they're created at time 1. Process 0 is running for 4 time units. Kisali process 0 terminated. CPU is allocated to process 1, and then process 1 is in running state. And then it's done. The second example في واحد شوية ديال where the complexity starts to be shown. An IO operation is there. Process 0 is running. Process 0 initiates واحد IO system call. It's blocked. كيتسنى for a response. While process 0 is blocked, process 1 is running now. And the IO operation is executing. Process 0 is still not ready to be executed. Process 1 is running. حتى كيسالي. And then while process 1 is running, if time unit number 7, process 0 becomes ready again because the IO operation is done. And then process 1 OS makes the decision of letting process 1 run, and then gives the CPU back to process 0. So what I want to illustrate for the second example is that the OS decides had transitions between process states. There is a decision of keeping process 1 running for the case. كاين واحد الاكتيف ديسيجن ديال اوكي نخلي process 1 running ما غاديش نرجعو ready again حتى يسالي عاد I will give back the CPU time to process 0. Note هذا الشيء غير مازال it's still abstract, but we can understand بلي CPU is a limited resource اللي بزاف ديال processes are willing to use, and we are as an OS there is an active decision to switch between processes, between running, ready. Blocked is a special state where
the process is basically waiting. ولكن this is where it gets interesting. When is the OS ولا when is the or when does the OS make head decisions, and how does it make decisions? Ahmed? في التوبيك هذا كان واحد في الفيرست سيشن منشنا بانه راه السوابين ما بين مثلا فور اكزامبل البروسيس 0 is blocked and now execute process 1 costly to move from here to that, like to execute the second one. How is that costly? like كيسنا هو زعما كيفاش اصلا البروسيسور تعرف اش اكزيكيتي، واش كاين نصرتو في كيو اللي فيه par exemple les operations of each process, like and the process that supposed to be next, and if there is blocked then we somehow change that queue, like l'OS كيلعب على داك الكيو باش اللي غيكزيكوتي السي بي يو. ما عرفتش توصلكم الفكره. كيسيون هو كيفاش الا كانت بهاد لامينير هادي كيفاش هاد السوابين غيكون كوست. So the process فاش كيكون running, there are things that are loaded into the CPU. There are واحد memory registers ديال البروسيس itself اللي دايران اللي when the process is running كاينين في CPU. CPU keeps track of them. When the CPU switches between processes خصو يشد هذوك variables كاملين اللي كاينين في هذوك registers and store them somewhere and load again هذوك store them, let's say هنايا في RAM, and then bring هذاك process to CPU registers and then replace هذوك registers with the new registers and then run process. I'm not sure exactly شنو هو الكونتكست ديال swapping في last session, ولكن I would assume context switching is what we're talking about. Yeah, I was referring to context switching. Okay. So yeah, we're talking about context switching. We're talking about head set of whatever the operating system is keeping about processes will need to be stored somewhere to save the state. For the OS to remember فين وصل هذا process execution. Of course, there is a list of processes that are running. There's a process queue, and now we're talking about. I don't know which the question is. Where does it keep the I don't know the properties? What are the properties that are being kept? I'm not sure I understand. كيسيون كان على كيفاش اصلا تيكون كيفاش داير هاد الكيو ديال البروسيسز اللي خاصهم يكزيكيوتو. I'm not sure. واش غتهضر على scheduling algorithms؟ Yes, of course. هو غيهضر على scheduling algorithms. انت تخيل for now تخيل عندك اللينكد ليست من واحد حتى ل 100 بروسيس اللي كيرانيو دابا currently on the kernel. ياك حنا عندنا سي بي يو واحد ولا عندنا كور واحد ولا عندنا 4 ولا عندنا 8 على حسب الماشين اللي عندنا. هو ان الجوريثم اللي غيشرح غيقول لك كي كيدير هاد الديستريبيوشن كي كتمشي من واحد لواحد كي كنديرو ندوزو من واحد لاخر. مور ما يسالي هاد الشرح هذا if this still doesn't make sense we can revisit it. Okay, Aziz probably had a question. لكن غنقول شي حاجة المهم I think you mentioned this already, so never mind. Okay. So what we're gonna talk about next is how does the OS make decisions? How does the OS what's the part of the OS that makes the conscious decisions of running processes or stopping others? And now we're talking about schedulers. This is what we call an operating system scheduler. So a scheduler is responsible for
scheduling processes that are running, ولا allocating time for processes that are running, and switching between processes, ولا deciding which processes to run. And now here's when we start to talk about CPU virtualization. So the CPU virtualization is the fact that on an application level, on a process level, the process, let's assume there is one CPU. Process is assuming that the CPU ديالو بوحدو, and it's up to the operating system to share هاد الريسورس اللي هي CPU between multiple processes اللي هما they're trying to use it. And now we're talking about time sharing. Time sharing is this sharing the CPU time between multiple processes اللي هما execute. And for this we have mechanisms اللي هما low level methods ولا low level implementations to scheduling problems, and then policies اللي هما they answer the question how to decide which one to run. So to illustrate that mechanism, one common mechanism here is context switching for time sharing. Yes, there was a raised hand. أيوب. بالنسبه لذاك اللو ليفل ميثودز اللي ما فهمتش ميكانيزمز. We're gonna see that later ونشوفوا. But mainly there is CPU virtualization is relies on low level methods اللي هما implementations closer to the hardware ولا implementations that are mainly let's say low level methods for now, and عشان نشوفوا من بعد what does that mean. But policies هما the decision making part of the virtualization. So one basic technique is direct execution. So the idea is very, very simple. إلا the process بغا execute شي حاجة في CPU, I just not give process CPU. That's it. Why don't you let the process execute directly on the CPU? That's the basic. That's how the idea starts, and that's yeah. I have a small question here, like probably to clarify my understanding صراحة. باي هنايا ملي كتقول how can the OS reclaim the CPU ياك and how can the kernel reclaim the CPU بعبارة أخرى the kernel is what executing all the stuff, right? Yeah. Was that right? زعما ما عرفتش واش مدي ولا شي واحد عنده other, because this is like what I understood. So Okay. So the idea هنا is so yeah, I mean, let's read the questions. How can we make sure the process doesn't do something it's not supposed to do, and how can the OS reclaim the CPU? Now, when we give the process had the CPU to execute it, what's the guarantee that the process is gonna give it back to the OS? What's the guarantee that the process is gonna take the resource for an unlimited amount of time? There's gonna be a return. will trigger the OS. How can the OS keep control overhead memory overhead CPU? So now how can the OS reclaim the CPU? Yeah, how can we go back to kernel mode? من وسط the user process, more or less. How can we go back? How can the kernel take control back from the user? It's when we're executing a process we're in user mode. How can we jump from user mode to kernel mode? Oh yeah, this is.
Like this question is mostly important because like sometimes يقدر يكون عندنا واحد processes اللي عمره غيسالك كيدير كلشي وإلا جيتي تبقى تعطيها له كلشي وما تكزيكوتيش حاجة واحدة أخرى حتى الكرنل براسو ما يعرف ما يكزيكوتي so how this is like why this question is probably important. Mm. Oh. Okay, so there is a queue. Abdullah? صراحة ما فهمتش الكونتكست ديال هاد الكويشن، حيت أصلا راه ديما الكيرنل هو تيكزيكوتي البروسيس، ماشي اليوزر اللي تيكزيكوتي دايريكتلي اون دي سي بي يو، خاصو ضروري يدير با الكيرنل، عاد الكيرنل اللي تيترانسليتي سي بي يو unless we execute assembly code direct different صراحة. دونك تقدر تكون هاد اللعيبة هادي. I'm not sure I understand. اوكي دونك قلتي هنايا دايركت اكزيكيوشن، دونك البروسيس ديالي تيكزيكوت دايركتلي مع السي بي يو، Yes, ما تيدوزش من السيس كودز ديال الكيرنل. it depends what we're talking about هنا. Now we're talking about CPU time. Now we're talking اللي we are gonna give the process time في CPU on the CPU. So of course إلا كان البروسيس بغى execute شي حاجة related let's say to memory ولا IO, it's gonna go through syscalls. What if the OS كيدير شي حاجة اللي في user space اللي allowed to do, how to claim the resources back. دونك كنا تنهضروا في الحاله تاع بحال داك الطابلو اللي كان قبل 101 ما بين البروسيس و التايم ناقص. Yeah, I mean let's I think we're talking about هذا ياك. يا هذا داو ستيت اللي هو الكا اللي عندنا. دونك هادو كاملين دونك هنايا تنشوفوا بانه كاين بروسيس زيرو بروسيس واحد. دونك هنايا بروسيس زيرو في الاول تكون بروسيس زيرو هو اللي شاد السي بي يو تايم ديالنا. عاد باش من بعد فاش تيسالي الخدمه ديالو تيدوز البروسيس 1. Yes. اوكي So فاش تي terminate, it gives the control back to the OS, to the kernel, and then kernel decides that process 1 is going to be executed. دونك الحاله اللي تنقولوا دابا هي ان البروسيس زيرو ما بغاش كاع يطلق لينا. Yes, exactly. اوكي process 0 بغى ياخذ الميموري and ما بغى ياخذ السي بي يو. لكن دونك صح في هاد الحاله شبه لي انه هاني غنخليوه حيت اصلا هو بغات يخدم بها خاصه ماشي مشكل. شي ظريف والله الا ظريف. ظريف. شحال عندك بروغرام فيه وايل 1 هذاك وايل 1 راني حسب تاع السي بي يو. هاد الاستراتيجي ديالك انت راني 8 منه خليه ما دير والو. لكن في الحقيقه داك الشيء وقع حتى هانكيلي راه تيبقى خدام وصافي ما تيحبسش حتى تبدل الكونترول سي شي لعبه بحال هكا. الا قدرتي دير كونترول سي ما تقدرش هاد الكيبورد ضربت ما عاود تشعلو خصك تطفيه. لايك ذاتس هاو ثينكس ورك ما ماشي تبدل. هي هذيك طفيه وشعلو غيخدم. اوكي خالد. الكيستيون ديال بولي قال معدي دابا باغ اكزومبل هنا البروغرام سامبل فيه غير وايل ترو وايل 1 يعني فاش اكزيكوتيو مثلا تيفلو تيبقى خدام حتى توصلوا واحد الوقت تبلوكا تطلع عندك النو ريسبوند الا كنا في ويندوز ولا في سا ديبون على الوايس. وانا بغيت نسول واش هاد البلوكاج اللي تيوقع واش اكوز دو لا ميموار ولا سي بي يو، يعني واش سا ديبون على لو طون ديكزيكسيون في السي بي يو ولا سا ديبون على حساب انه خدا لينا بزاف الميموار. Is it to answer this ولا؟
لا حيت مازال ما فهمتش زعما حيت بان لي بحال كاين واحد لومبيكويتي. اللي فهمت الكويشن ديالك دابا هنايا وير توكين اباوت واحد التكنيك ديال هاو وي كان اكزيكيوت بروسيسز في سي بي يو ياك. سو واحد من التكنيكس اللي قلتي اتس بيسيك وان جست دايركت اكزيكيوشن. عندنا بغينا اكزيكيوتيو شي حاجه جست رانين في السي بي يو عطيوها نيشان. بات البروبليم اللي درنا بحال هكا حتى الكيرنل براسو ما غاديش يقدر اكزيكيوتي. باش نكلاريفي داكشي اللي قال مهدي منين راه حتى باش تحبسوا داك كونترول سي ياك اللي كنشوفوها لايك ليترالي دابا في الريل وورد في هذا الكا هذا راه اتس شي حاجه اللي الكيرنل ولا الاخر خصو اكزيكيوتيها ولا يسيرت ان سيجنال لهذا السي بي هذا البروسيس. هذيك الانستركسيون فين غاتيكزيكيوتا كغنديرو نماناجيو باللي راه غتقدر تيكزيكيوتا ولا لا. حيت الا جينا وراني هذا السي بي يو هذا البروسيس وكيدير وايل 1 ما عمرنا غنوصلوا لواحد ستيب وير هذاك بروسيس جوج اللي كان ريدي اللي هي كونترول سي ما عمرها غاتيكزيكيوتا. و I think عبد الله راه قال part of it is basically one of the part of it كان الانسر وانا والكريم اصلا هو اللي يكون تيتكلف الاكزيكيوشن ديال البروسيسز. سو بحال هكا خصك واحد اللي ماناجي هذا الشيء هذا كامل. I guess. Yes. So, I mean, now that we're asking that questions, I think it's clear really there is a real issue deal how can the OS reclaim the CPU? How can the OS even execute let's say interrupts باش يحبس الاكزيكيوشن ديال واحد البروجرام اللي ما بغاش اللي مهنجي مثلا. And one approach which is not very realistic هي cooperative approach هي اللي قلتيها عبد الله ديال تسنى تيسالي مسكين على خاطر تيسالي and then it will give back ولا تسنى the process يعيط للسيستم كول and then دير اللي بغيتي. مثلا تسنى يعيط for an IO and then انت ديسايد ديك الساعه واش ولا as an OS decide واش to give the CPU time back ولا تعطيه another process ولا to execute something ديال الكيرنل itself. And one other way هي اللي تسنى the process to do في الcooperative approach هي تسنى مثلا يدير an illegal operation يحاول يأكسس شي segment ديال memory ماشي ديالو تكيليه ولا some things like that. But هاد الابروتش is not too good because غتبقى تفوت شحال البيسي ديالك ولا every time واحد البروسيس اللي hangs there is no other way من غير to reboot the computer. So cooperative approach is not really that realistic. So how can the OS or how can the kernel stay in control of the CPU time? حيتاش whenever the indirect execution, whenever the CPU is given to a process, there's something should be happening باش يرجع the kernel in control again. And one idea to do that is timer interrupts. So there is a hardware way to do that is to have a timer interrupt. So timer interrupt is basically واحد piece of hardware that has a clock وكدير an interrupt every time the clock ticks. And هذيك interrupt gives control back to the OS which decides واش يعاود يرجع الكنترول للOS ولا يدير شي حاجة أخرى. And every X milliseconds, for example, هذاك timer ticks and an interrupt fires. I think you're gonna ask شنو هو interrupt. What is an interrupt? So there are many ways to enter kernel mode. So one of the ways اللي شفناه هما system calls. Another way is interrupts. Interrupts happens I mean the cause there are multiple causes ولكن an interrupt happens by for example an IO device مثلا you كتطابي شي حاجة on the keyboard. Interrupts happen whenever you hit a keystroke. IO devices communicate ولا there are ways that the IO devices send information to the OS using interrupt keyboard interrupts, for example. Whenever an interrupt occurs,
in the processor ولا the OS dispatches واحد interrupt handler for every type of interrupt, and traps are special types of those let's say exceptions, where it raises the privilege level from user mode to kernel mode, and then in kernel mode there is this active decision that is made to execute مثلا, or to keep executing هذا process, or to give the process to give the CPU to another process, or to kill the process entirely لما كانش allowed to do a certain operation. And then فاش كيسالي the OS calls return from trap, and then the program continues to execute. But the idea of had the direct execution to claim back the CPU is to implement a timer interrupt every X amount of time, milliseconds, trigger a call, or not a system call, but more an interrupt to the operating system, or to the kernel, sorry, and then and then the scheduler مثلا decides واش يخليه executing ولا يعطي the resources to another process. الحمد لله. دونك نحاول نفهم. دونك بحال قلتي دابا في التايم تيبل تاع السي بي يو، بحال قلتي سلوت 10 قبل كاع ما نلونسيو اي حاجه سلوت 10 فيها واحد الانترابت. عقلت شي لا لونسينا بروغرام وعمرنا كاع لي سلوت فين نطفو داك الانترابت. A timer interrupt is a hardware, is a hardware module that sends a hardware interrupt every X amount of time. هو ماشي ما كاينش في الاكزيكيوشن ديال هذاك البروسيس that's executing. It's something that happens outside the process. An interrupt, I think to understand this we need to understand the interrupt handling. Okay. So to put it simply, interrupts are interrupts I mean, they do what the name suggests. They interrupt to the execution of the process, and they trigger a special instruction to be executed. اللي هي interrupt handler in the kernel, and then yeah. So غير باش like the kernel براسو like the OS is running on top of the CPU. CPU كي execute instructions. CPU فيه registers وعندنا دي instructions وعندنا unit كتسيب لي instruction كي execute right. دابا فاش لو اس كي execute ولا اي على البروسيس الكيرنل براسو نقدروا نحسبوا بروسيس whatever اي بروسيس كي execute ولا كي اكسيدي السي بي يو. السي بي يو عنده كاينين واحد الحوايج وحده اخرين اللي كيف ما قال الغفور خارجين like بحال كتقول غتصيفط سيجنال السي بي يو ليترالمون كتقول لي السي بي يو دير انترابت. كاينين some of them اللي هاردوير some of them software some of them كيكونوا من وسط السي بي يو مثلا جيتي بغيتي دير ديفيجن باي زيرو يكونوا sort of like exceptions فهمتي ولا segmentation faults. انت باغي تاكسيدي شي بلاصه في الميموار وانت عندك 4 جيجا في الرام وباغي تاكسيدي من how do you do it ولا something like this ولا segmentation faults ولا like these kind of like exceptions هما كيريزيو some sort of interrupts. وهاد interrupts بحال كتقول واحد السيجنالز اللي جايين من خارج يقدروا يكونوا بحال هاردويرز يعني باش كنوريك على بوطونه جايه هاردوير كتمشي للسي بي يو كتصيفط ليه سيجنال. ان فوا كيوصل واحد السيجنال للسي بي يو السي بي يو شنو كيدير؟ كيكون عنده واحد كل بحال كتقول انغاجي في واحد المود كيتسمى انترابت سيرفيس مود ولا انترابت سيرفيس اللي كيشوف كيعرف هاد الانترابت ديال واحد كل حاجه كيعرف شنو غيدير بها. اوكي most importantly فاش كيطرا انترابت كيقدر يطرا بحال هاي now I have to go ونشوف ديك ستيت ديال كاع اللي كتيكزيكوتا بحال كتقول ستيت ديال السي بي يو كامل وغنحطو في واحد البلاصه في الميموار and then I'm gonna handle شنو خصني ندير في هاد الانترابت. اوكي ملي كندير بي صافي راه خصو يجي مثلا بي فشي لعيبه انترابت سيرفيس روتين يس سو دونك بحال كتقول واحد اللعيبه من برا كتجي كتقول السي بي يو هدا حبس do something else. هذاك something else depends كل واحد وشنو مامبليمونتي بداك الانترابت. some of them بحال division by zero كيجي كيقول ليه هذا راه طرا واحد division by zero so figure out what to do with it فهمتي. so داك الساعه حتى يعني الكيرنل براسو يقدر يطرا عليه الانترابتس I guess
but it'd be like الا كانت راني maybe it's too much كاع ذاك level. but اي حاجه كتراني السي بي يو كيقول لي حبس كيستوري شنو كنت كنكزيكيتي دابايا، ماشي نكزيكيتي شي حاجه واحده اخرى عاد كيعرف شنو غادي يكمل. اوكي دونك الانترابت ولا صا انترابت موجود تاع الهاردوير السي بي يو. ماشي ضروري يكون هاردوير but it's something that comes to the CPU nation. اوكي So when an interrupt service call is, I mean, the function, I mean, interrupt triggers a function call, and then when that function gets early, it gives a return from return. There is a return. There is a special instruction return from handle interrupt. How to behave when we return from handle interrupt, and the kernel makes the decision. In this case, for timer interrupt, the kernel makes the decision. The kernel gets back the control, and then it makes the decision whether to execute process. So if we imagine مثلا باللي هاد timer goes every 10 milliseconds ولا 50 milliseconds. Okay. Every x milliseconds ولا every 50 milliseconds the head interrupt تتفاير وسط execution ديال processes, and then it gives هذاك call ديال interrupt gives the control back to the kernel, and then kernel says okay process بغيت البروسيس to keep executing كيرجع عليه the CPU time, so it makes it return again like continue execution كيف ما كان. But had timer interrupts every x milliseconds, it fires an interrupt, goes to the to kernel mode, returns, decide whether to return or to kill the process. If it takes so much time, so it can be the OS can decide, or the kernel can decide to kill that process. So yeah, I mean, just going back to had the same example, the context switching. So now the OS made the active decision and now يخلي process 1 running while keeping the process 0 blocked. حتى يسالي process 1 and then it gave back the CPUs. So schedulers should decide whether to stop running processes or not, and if the decision is to switch, we execute what we call a context switch, which is saving the properties or the registers or the information about the process كاملين somewhere in memory, and then هذاك البروسيس اللي بغينا execute we load هذاك information ديالو to memory, and then we execute. And this operation is called context switching. We take the context deal process, we save it in memory, and we take another context deal, the ready process that's about to run, or we load it into CPU. So that's context switch. And عنده واحد cost, and and it's a save and load operation. So it saves the context ديال running program. هذاك اللي we want it to run is loaded to memory. So this is what we call scheduling. Scheduling is this decision making ديال whether to keep the process whether to keep process running or allow. There are other algorithms that I mean, there are algorithms that are responsible for this scheduling. But to measure efficiency of the scheduling algorithm, we have two metrics: turnaround time or response time. So turnaround time is basically time the duration من اللي process is waiting ولا من اللي process is created حتى كيسالي process. This is the turnaround time of a process. The response time is ملي
كي spawn البروسيس ولا ملي كنكرييتيو البروسيس حتى the first execution of the process. So those are two metrics اللي كنحاولوا نحسبوا بهم the efficiency of ولا how good is a scheduling algorithm. So yeah, I mean one of the algorithms هو first in first out. I think it's quite self-explanatory. There is a question of the خلي. I have just a question about time of completion, how it is calculated. Time of completion هو the time اللي كيسالي فيه process is terminated. هذاك هو the time l'instant tel اللي فيه time اللي فيه البروسيس كي terminate. مي مثلا واحد الالغوريثم يلاه داخل عندنا كندير تنكالكوليو لو طون دو كومبليشن ديالو حتى كيسالي. دونك فاش كيبدا كنكيبيو حتى زيرو، فاش كيسالي كنكيبيو ديك حتى ديال الكومبليشن and then we try to measure ديك التيرن اراوند. هذوك ما نقدروش نحسبوه من الوقيته فاش يلاه يجي نحسبوا ليه شحال تاع الوقيته تخصو باش that would have been great ولكن ما يمكنش. Okay. We can't predict امتى غادي يسالي. I mean there are ways to predict but I think I mean in this context كنهضروا على the actual time اللي خدا البروسيس. Okay, thanks. حتى كاينين some processes اللي مثلا I don't know let's take a C code for example. How can you predict اش من branch غادي يطيح فيها البروسيس while executing? There is I mean there are ways to predict maybe that are used in a few scheduling algorithms ولكن حنا let's stay حنا في الكونتكست ديالنا. yeah. اكشلي راه هاد اللعيبه اللي قال خالد راه كاينه واحد بروسيس هالتين اكشلي لايك it was proven بانه like there is no algorithm that can predict correctly واش واحد مثلا واش واحد البروسيس غايهالتي given one an input واش غيسالي ولا ما غيساليش. so yeah فهمتي it's more theoretical ماشي حتى regarding CPU etc. yeah, this is what I wanted to say. I think it's it's called halting problem. I think ياك مهدي it's the halting problem. I don't remember the exact theoretical. We'd know better. I don't remember. But I'm pretty sure like, the content of what you explained, I know. It's just me. Paper lectures me theory. Let me while Ahmed كيقلب, I wanted to ask if people wanted a break. Like this is, I don't know, Abdelghafour, النص هذا. Almost. Yeah, this is a very dense session. I was suggesting to have a 30-minute, 5-minute break. 5 minute. الناس اللي يبغوا يمشوا يشربوا ولا شيء. يوقفوا شوية. دور فيهم. Should we come back at 7 وجوج دقائق؟ 6 دقائق خواتي. 7 دقائق. المهم يا ديك اللعبه سميتها هالتين بروبلم. Alright, 7 وجوج دقائق then. And it's the halting problem. اش من 7 وجوج دقائق؟ 7 و42 صاحب ما ديش عليه. انا راسي 7 ديال اين بلاد؟ 7 ديال المغرب، حنا هنا بتوقيت المغرب. الناس اللي ماشي في المغرب يديروا كونفيرسيون راسهم. انا اوكي المهم راه ضيعتي للناس دقيقه بعدها. دقيقه ضيعتيها للناس دابا. سيدي وين مرشد شرب شويه هاد الماء. خويا راه شرب صراحه تفكك لي شويه صعيب بي شو بودي شويه الماء راه ساعه و30 دقيقه وانت كتهضر.
سي عبد الغفور، واش غادي نساليو قبل 8؟ ان شاء الله 8 صعيب. كاين الا ديك إلا الساعة. بغى الله صعيب. شنو نسالي وصاحبي، راه مازال ما وصلناش للنص ديال الكونتنت. او واش بس غنسالي السي بي يو ممكن ميموري مثلا. يلا كيف كنهضروا على شوف البروسيس شوف ديال يلا كنهضروا على البروسيس ولا السي بي يو، راه مهدي قال لك الا ضرب النص ديال الحصه، انت باغي تضرب النص الاخر في 20 دقيقه. ايوا قال لي شكون اللي قال كاين جيكس بلا بلا we didn't sign up for this ماشي كاين ديك بلا في 8. وراه يا مشارك تفرج فيه. تفرج في اللايف مشارك فيه مهدي كاين هادي الصراحه نو. بعدين ما غيبريزونتيش ليا بس هو عنده الاكسكيوز ماشي مشكل، ولكن for you you don't have the excuse ماشي you signed up for this نحل جوج بلي ويندو ونتفرجوا في عبد الغفور مالتي بروسيسين ماشي في راسي. راه ما كاينش. شحال ديال ديكور عندك؟ دابا غيكونوا في 8 جوج ان شاء الله. ماشي مشكل مهدي راه شفتيه هنا صافي. تشوف مهدي كل حد ماشي مشكل. راه دايرين سميتو، راه تيبقى الفيديو محطوط في يوتيوب. بغينا نسولوا شي حاجه ولا سول مهدي من مهدي دابا عندك سول من هنا. هنا You have the سول من privilege. هنا عندك مهدي You هنا have the privilege شنو أن مهدي معاك في أي ساعة ممكن تسولو. سول في الشات سول في الشات دير لي هاشتاج اكس بلا بلا فهمتي وسولو السؤال صافي فهمتي لا نعكس به، هو باغي يربح التيشيرت. كاين التيشيرت نرجع شكون دوما صافي ما لبستش غادي نحل جوج ديال الويندو. ما لبستش التيشيرت دوما. we can try نشوفوا كيفاش. اش غطراي 20 جوج سلايد درتي فيهم 40 دقيقة دوك دابا باش تسالي خص يبقى ليك سلايد واحد ما يمكنش. ما بغيتيش تشوف شحال باقي. لا صراحة انت ما داير حتى الارقام تما اصاحبي، دير الارقام باش نديرو فهمتي سلايد نمبر على شي حاجة باش نعرفو. لا غنمشي نطلع على هاد البريزنتيشن ديال الكويت يا ربي ما ندخلهاش. عبد الغفور كيفكرني بواحد الأستاذ. صاد نسكيبيو شي بلاي ماشي مشكل. صاد صراحة لا بريستاسيون ديالي ديال السيمانه الجايه الا بغيتي تكون. والله لا الصراحة زعما it's better for you not to know. ياك عبد الغفور كيفكرني بواحد الأستاذ ديال الرياضة، ما كانش كيقول لنا شحال غادي نجري، كيقول لنا عجري حتى كيقول لنا هو وهو better to know. عزوز طلع على السلايدز. No, but on a serious note زعما إلا بقاو some parts وبغيتو تساليو we can take زعما some of the time in next نقدر نكمبريسي some of the parts في next presentation. الحارس العام ما كيبغيش القصايص. لا هو ماشي هو عزوز. Most of the stuff like is اللي باقيين I think are more important. related to داكشي اللي غايقول عزوز مثلا. كاين next week كاين حتى النيتورك so كاين غير introduction so maybe نقدر ناخذ من time ندير غير واحد 45 minutes ديال النيتورك and then we can ولكن it needs to be before مع داير بديتي بالنيتورك. هي نبداو بالنيتوركس and then نديرو موراها دابا خصك تشوف مع عزوز. I will sort out the slides during the week باش نخلي to account for anything اللي بقى بنفس هذاك because I think it's more important. Well, Okay, I think it should be fine. this should be fine. Okay. مهدي خدام باش من ساعة باش خدام. GMT
زائد واحد. قديمه ياك ما قال لنا ديك 27 دقائق نيتو دارها بصح. لا لا I think shall we continue سير الله ان شاء الله متطرف هي هذه. ما كناش وسط شي كويستشن ولا شي حاجه ما قاطعناش شي واحد ياك لا دونك اوكي صافي دونك we can continue من هنا. So الكونتكست اللي جبدنا فيه هما هاد السكيدولين ماتريكس هما غير a way to measure how good هاد السكيدولين algorithms are. So one of the first algorithm اللي هنا كاين first in first out, I think self-explanatory. إلا جاو 3 ديال processes at t equals 0, I execute A first, then B, then C. So first in, first out. إلا جا شي واحد in the middle, it will be placed in a queue, and then we based on شكون اللي جا اللي قبل determines who is gonna get process time الأول ولا CPU time الأول. And that's pretty I think easy to explain ولا easy to understand. هنا there is a time graph ديال process execution over time فين A needs 10 time units, let's say seconds, B 10 seconds, C 10 seconds, and إلا جاو كاملين at a point in time اللي هو 0, we execute 1, then the second, and then the third. And now I think we can see the problem اللي هو if in an ideal case processes take the same amount of time, but that's not the reality. هنا by the way the average response time is إلا جاو كاملين at t equals 0, the response time ديال A is 0 because as soon as جا عطينا process time, B had to wait 10 seconds and C had to wait 20 seconds. So average response time is 10 plus 20 over 3 اللي هما 3 processes اللي هي 10. So on average هنا a process had to wait 10 seconds to be served ولا to execute for the first time. Another problem becomes worse, the scheduling becomes a bit worse, a lot worse, because the first process becomes a long running process, a longer running process than the others. We call it the convoy effect. When a sequence of short processes or short executing processes are stuck in a queue behind a long running process. A had to run for 100 seconds for B to execute for 10 seconds or C to execute for 10 seconds. While كاملين جاو مثلا at t equals 0. So this is when we start to see the limitation of first in first out. ماشي ضروري it's the most optimal approach to schedule running processes. So the next algorithm next algorithm is trying to solve هذه المشاكل. It's called the shortest job first. I think it's also self-explanatory من تسمية. Shortest job first means whenever a number of processes KGU, we take the shortest one to finish هو الأول. So we can free هذوك short executing processes. So the long running process ياخد the time last. Yeah. كي كنديرو نعرفو shortest since we don't know in what order كيجيو به. Shortest in execution. لكن انت ما اكزيكوتيش حيت باش كتعبر execution time خصك تساين ويسالي. That's true. Because هاد الالجوريثم rely on the fact that هاد الالجوريثمز اللي I will talk about من دابا
I talked about first in first out, shortest job first, وحتى had shortest time to completion first. They all rely on something that we actually don't have, and which is how long غادي احنا we expect بحال عارفين باللي راه a process is gonna run X amount of time, which in fact we don't know. This is an assumption to show the limitations of those scheduling algorithms. There are attempts to actually predict ولا there are history kept ولا شيء مثلا we can keep history of executing ديال هذاك البروسيس ولكن we can't know for sure ان a process is going to take X amount of time. Is it? Yeah, so I like the question because like it's the most important part about like a shortest algorithm sources job first, especially if operating system level. But I think why is important to talk about is because like it's the theory what the scheduler in general is, because schedulers like theory hasn't nothing to do with CPUs, and if you want to write واحد CPU ولا واحد scheduler اللي كيدير شي حاجة and you know what's the time اللي غادي ياخذ لك execution, then by any means you can use SGF. But yes, the question is how will you know? Because if you don't know كل process ولا كل job شحال غياخذ, technically this algorithm is almost impossible to implement without that information. Yeah, exactly. So the piece of information اللي هي key to all those algorithms to be usable here to know in advance how much time each process is going to take, which is not very realistic. So in our shortest job first, we just demonstrating how an iteration tries to be a bit better than first in first out. When all jobs مثلا arrive at a time equals 0, execution time DLA is much bigger, so it's put last in the queue. Again, let's say we twist head a little bit, and A arrives at t equals 0, لكن B and C arrive at t equals 20. Let's say حتى A is already running. هنا شنو خصو يوقع؟ هنا given the shortest job first, there is no way to do this but to follow نفس الحاجة اللي first in first out, because A already started. SGF ما غاديش يحبس A ولا ما غاديش يسكيدولي B and C before because A اللي جا الأول. So the queue was empty. A جا هو الأول. SGF just took A, ran it حتى سهلة, and then gave and then scheduled B and C after it. Well, now we can ask the question, how can we improve this algorithm? And I think the question is, the answer is pretty clear here. Make it preemptive. Stop A, then execute B and C, and then continue the execution of A. And this is what's called shortest time to completion first. So this is the preemptive version of SGF. Preemptive meaning it saves the state of it interrupts the execution of a running process to make again the decision to switch to context switch to B and then to C and then back to A, where the state is saved. So غادي يكمل the execution ديالو from the moment it stopped. And that's also an improvement over that. A limitation ديال هذا الالجوريثم is that what would happen إلا بزاف ديال small short jobs keep arriving. مثلا جاو 15 job at time 30. They will all be executed قبل من A, and A will have to wait a significantly long time قبل ما execute. And this is a problem where a lot of short processes can take the CPU time away from a long-running process. Donc, a long-running process ما يبقاش execute. Let's say a batch job ولا شي حاجة will have to wait a long time ولا not even be executed because بزاف ديال processes جاو قبل منه and they were scheduled قبل.
because of the loophole في هذا الالgorithm. And as we said, هذا الالgorithm depend on the assumption أننا عارفين how much time each one of them executes. Which brings us to a more realistic approach to the scheduling, which is round robin. Round robin is basically switching ما بين the jobs. So give for X amount of time, which is called the time quantum. For X amount of time, give process A to run, and then context switch B to B, C, A, B, C, and then it's a circle in a circular fashion. And when a new process is added, it's basically just added to the queue, and then the rotation is the same. أيوب؟ بغيت غير نعرف دابا لي سي بي يو ديال نواديز زعما واش كيستعملوا هاد الراوند روبين ولا على حسب اليوز كيس كيستعملوا كل الغوريثم. The Linux scheduler uses a more sophisticated algorithm to perform head scheduling. هادو pretty basic. They are not used for Linux ولا في operating systems nowadays. ولكن هادو كانوا the basic idea that motivated the use ولا واحد more sophisticated scheduler. We're gonna see more هذا. There is a scheduling algorithm that's very interesting. ولكن the one that is used now is called the completely fair scheduler. It's غادي نخلي I left واحد references for reading من بعد if you are interested to know more about هذا algorithm. It's a very interesting read, but it's based on واحد idea called lottery scheduling, which is ماشي deterministic but probabilistic way of scheduling. بحال you give basically كل process a number of tickets ديال واحد اللوتري، وكل مره كتبغي تسكيدولي كدير واحد لا لوتري وكتجيب واحد منهم. And this is the basic idea that you have to read more about it to understand it in more detail. But there are a lot of lottery scheduling algorithms, and the CFS completely fair scheduler is one of them. غنخلي a reading to read more about this one, but for case of simplicity let's stick to هاد scheduling algorithms اللي عندنا دابا. خالد إلا رجعنا لذاك الالغوريثم ديال وايل ترو، في هذه الحاله غادي يكون بروسيس اللي غادي يتقسم دي بوتي مورسو، ودونك السي بي يو ما غاديش يعرف بلا هذا البروسيس راه يتعاود ولا انفيني. دونك كيفاش يقدر يعرف بلا راه سي ان بروسيس كي انفيني؟ ما فهمتش مزيان صراحه، تقدر تعاود؟ مثلا الا خدينا داك الالغوريثم ديال وايل ترو برينتف شي حاجه، نورمالمون غادي تكون عندنا نفس الانستركسيون تعاود، دونك غادي يكون عندنا واحد البروسيس اللي مقسم لدي انستركسيون دي بتي مورسو بحال في هذا الالغوريثم، وغادي يبدا يباسكولي بين هاد البروسيس وهذا. دونك كيفاش غيقدر يعرف بلا هذا راه بروسيس انفيني؟ سو إلا كانت مثلا شي وايل ترو ما تيعرفش in advance بلي هذاك البروسيس راه انفيني. It gives it time. It's مثلا in most scheduling algorithms it will be given time, ولكن واحد الوقيته it will be the decision of the OS to kill it. إلا بان لها بلا مثلا it takes too much resources, let's say. And هنا هاد الالغوريثم كاملين اللي قلنا قبل they are based on the fact باللي حنا راه عارفين شحال غادي it will take, how much time it will take, which is not true. هادشي realistically ماشي it's not true. It's made for the sake of representing واحد idea, and then موراها دابا غادي نشوفوا هاد round robin و multi level feedback queue هما a bit more realistic in terms of implementation. You can actually do them because they don't rely a lot on knowing knowing the future, ولكن they're a bit smarter than FIFO مثلا. مهدي؟
Yeah, بغيت غير نعرف, why would you be interested? Why would the kernel be interested in knowing واش the program is infinite ولا لا? Why would he care? راني وايل ترو, so what's up? بغيت راني وايل ترو ونخليه كيدور زعما. It's not gonna kill it. Like if you use, ما غنقتلكش حيت you're using a lot of CPU, because I control who uses a lot of CPU. So إلا عندك غير وايل ترو كدير printf, nobody's gonna kill you. تقدر تبقى تراني تما الى يوم الدين. The kernels that are interested in حقاش هذا ماشي not entirely like a resource hogger. Just like تا هو كيجي حقه ديال السي بي يو تيراني تيكمش. الا زدتي مالوك لداخل maybe. Yeah, if you use more resources you might be killed for other things. لكن just for using CPU I don't think لحقاش الا حليتي البيسي ديالك ولا التاسك ليست ديالك كتلقى 20,000 بروسيس اللي ملي كديماري هو خدام ما تيطفاش. هذا كيجورنالي, هذا كيكتب, هذا كيقرا, هذا ما نعرفش, هذا كياندكسي, but nobody kills them. Like long running doesn't mean باللي الكيرنل خصو يكيلي ذاك البروسيس. As long as we know how to deal with it. شحال هذيك we needed to know لحقاش الالغوريثم اللي كان كيسكيدجول الا دخل هذاك ورا السي بي خصني نريديماري بيسي. I can't run as the kernel. But now ملي عندي مثلا هذا الالغوريثم I can run. I can also get time slices and I can have interrupts that will put me in control back, and then I can see who can run. I think that's the best way to say it. The best that OS can do, like the best that a scheduler can do, is to assign CPU to the right process. ولكن شكون هو the right process? أشنا هو the right process? How can we define who to take the resource next? And that's the basic idea of schedule. Yeah, Schedule. Sorry. واحد الحاجه اللي قلتها عبد الغفور keep in mind باللي عبد الغفور discussion of scheduling algorithms هنا has no references to CPU. So just basic scheduling theory. Any workload that can be preempted, يعني نبوزيوها ونقدروا نعاودوا ريستارتيوها, you can apply this to it. It has nothing to do with operating systems. Yes. Right? So another thing اللي has some relationship with operating system and also can be applied to general scheduling theory هي priorities. إلى قريتي operating systems course, you could assign priorities, different level of priorities to operating systems, which would give them more CPU times. In that case, بحال دابا داك while true ديالك, you could probably give it a very low priority باش ما تسكيدجوليش بزاف. Which a lot of things, a lot of processes like running في background, مثلا a batch job would get a lower time on the CPU. ماشي بحال keyboard interrupt handler. You don't want to like كل مرة تبرك على key and then you just wait. سكوند ولا جوج وعاد تكتب. That wouldn't be nice. Actually, that's a very good transition to what's coming next, which is a multi-level feedback queue. إلا مازال ما كانوا شي questions على round robin وهادشي اللي تنقول. Okay. So multi-level feedback queue كاينين بزاف الكيوز. So what if we take round robin and we add some priority to it? هذه in simple terms. What if يكون عندنا بزاف الكيوز, كل كيو ديال priorities, and then ديما we pick from the highest queue. So if you have a high priority, you're assigned to the highest priority queue. إلا كان شي long running job that's إلا كان شي long running job, for example, as we said, it can be decided باللي هو ما عندوش a priority as high as process اللي كيراني into small bursts يقدر يهبط في الكيو. And this is what we call multi-level feedback queue. So it is a set of rules which can be summarized into 5. كل وحدة فيهم it has a purpose. ولا some of them have a special purpose, and we're gonna try to talk about. So rule number 1 is pretty simple. If priority ديال a job, given two jobs A and B, إلا كان priority ديال A كبر من priority ديال B, A runs and B doesn't run. And this is what we call multi-level feedback queue. So it is a set of rules which can be summarized into 5. كل وحدة فيهم it has a purpose. ولا some of them have a special purpose.
second rule إذا كانت priority A equal to priority number B priority ديال process B, A and B run in round robin ولا in first come first serve that we're gonna see ولا in first out we're gonna see using the quantum ديال the queue. Every queue عندها a specific quantum. The quantum is the time اللي كنبقاو نقسمو به the time, the CPU time. Every time unit is called a quantum. Rule number 3, a new job enters the system, it is placed directly at the highest queue. So we add new jobs to the highest queue, highest priority queue. Number 4 is once a job uses all the time of a quantum, it is placed one queue to the bottom. It is downgraded for priority, as we can see. And the rule number 5 here, after some period S, we take all processes and we put them back to the high priority. We're gonna see why we're doing that. So this is a representation here of the multi-level feedback queue. So we have queue number 1, which is the highest priority, and then queue number 3, which is the lowest. And then we execute as new processes come, كنحطهم في queue number 1, and then we're gonna see the example data execution. So this example shows the execution ديال هاد processes P1, P2, P3, P4 اللي they arrive كاملين at time equals 0. So T اللي مكتوبة هنا is شحال how much time it will take. احنا عارفينها because we just want to see how things work, ولكن the algorithm doesn't know this. احنا غير كاتبينها هنا احنا غير we're seeing this because we want to be transparent في example باش نعرفوا إلا واحد process takes a long time شنو كيوقع. But yeah, this is how process works. This is how algorithm works. هاد processes كاملين they're put in the topmost. Then هادو كاملين they execute in round robin. كل واحد كنعطيوه 8 ملي seconds. هذا هو الكوانتوم ديال الكيو الأولى. كل واحد غياخد 8 ملي سكند. P1 احتاج غير 6 terminated. P2 غنعطيوه 8 ملي seconds. So راني من 6 ملي seconds هنا حتى 14 ملي seconds. P2 مازال ما سالاش. So it used all of the time اللي خاصو اللي it was allocated to the process. غادي نهبطو process one queue. So we take the process, we put it in the queue اللي P3 we execute it حتى هو for 8 milliseconds. أصبح 22 milliseconds ديالو اللي خاصو execute. Put it عاوتاني in the queue اللي تحت منه. P4 same thing. And then غنهبطو للكيو الثانية. Now the quantum becomes 15 milliseconds for this queue. And غنهبطو للكيو only because the queue اللي هي queue number 1 is empty. Same thing. We execute for 15 milliseconds. P2 is done. We terminate the process. P3 is executed for 15 milliseconds. But it still needs 7 more milliseconds. So غادي نهبطوه one queue again. And then P4 will execute for 15 milliseconds more وغادي يهبط حتى هو الكيو الآخر. What happens here is هاد processes هبطوا to the bottom of the queue. Okay, let me finish the thought. إلا ما كانش داكشي اللي قلتي I can answer your question. So إلا هبطوا the bottom queue وبقاو كيجيو بزاف ديال البروسيسز اللي هما small and execution time ديالهم صغيرة. ولا anyway إلا بقاو كيجيو بزاف ديال البروسيسز regardless of the time they take. Thanks. So if a lot of processes بداو كيجيو if a lot of processes بداو كيجيو
then ديما غادي تبقى البرايوريتي ديال الكيو نمبر 1 هي اللي كتاكزيكيوتا. ما غاديش we will never get the chance باش اننا to clear the queues اللي تحت منهم الا كانوا ديما كيبقاو يجيو new processes every 10 milliseconds for example. and هادشي علاش we have ديك الرول نمبر 5 ديال after some period كنطلعوا كلشي للكيو الفوقانيه. so we shuffle a bit باش ما يبقاوش عندنا processes that never take CPU time because of this. Yes, questions? So why did CPU time keep adding up after each round of execution? So هنا let's say 6 milliseconds to 14 milliseconds. هنا هذا البروسيس 1 خدا غير 6 milliseconds عطيناه 8 وبغى هو غير 6. so إلا عطيناه 8 وبغى غير 6 we will run the next one. دونك من 6 ل 14 هي 8. دونك كونسيوما 8 ديالو كامله we have to stop هذاك البروسيس ونعطيو البروسيس تايم to ولا نعطيو schedule a different process to run. That's the idea. I don't know ياسين واش جاوبت على الكويشن ديالك. but yeah. okay good. عبد الله اش وقع الكونتكست سويتشين؟ لاختاش بلينا بزاف د الكونتكست سويتشين ما بين التاسكس، لاختاش كل مره تنبدلو الكيو yes كنعاودو نديرو كونتكست سويتش ونستاك بحال قلتي الا دازت من الكيو راه تيوقع عليها واحد الكونتكست سويتش 3 المرات. yes تيست زعما واش كان واش هادي زعما سبورت كيدي ولا حتى الكونتكست سويتش ماشي بروبليم هنايا؟ هنا اللي كيدير بيج ديفرنس هو شحال هذاك الكوانتوم تايم عطيتيه. الا درتي ا فيري شورت كوانتوم تايم غتبقى تسويتشي بزاف. let's say context switching كياخذ 1 ملي سكند غير فور سيمبليسيتي. الا درتي context switch 1 ملي سكند وراوند روبن تايم 2 ملي سكندز 50% ديال البروسيسين تايم كيمشي لك غير context switching. خاصك تكبر شويه الكونتكست سويتشين انف باش يخلي ان هذاك تكبر الكوانتوم تايم انف باش يخلي داك الكونتكست سويتشين ماشي اوفر هيد بزاف. خاص you should configure هاد when you're designing an algorithm you should design in a way باللي يخلي هذاك الكونتكست سويتشين cost اللي غادي تخلصو anyway يخليه minimal compared to the benefit اللي غيخصك اللي غتاخذ while building a scheduler اللي هو مزيان اللي هو optimal. I think I hope that answers your question. Okay. Yes, عماد. واش هذا الالغوريثم هذا واش زعما تيبان لنا بوسيبل انه يدار زعما رياليستيك، ولكن واش هو بصح كاين باغ اكزومبل في او اس باغ اكزومبل لينكس؟ I think كان شحال هذه but Linux now uses completely fair scheduler. It's not used now for Linux because there are many proven ways to be better. ولكن if I remember correctly, the creator ديال هاد ولا the computer scientist اللي خدم على multi level feedback you got a Turing award for هادشي. So it was a really groundbreaking research في ديك الوقيته. I think in the 60s ولا 70s. I think so. هادشي كامل اللي كتقول جراوند بريكين ريسيرش سو كومبليكيتد الصراحه. دابا كنقراو في 2023 ودارت راسك. بالنسبه للكونتكست سويتشين في ريال وورد سيناريوز تقريبا شحال ديال الوقت تياخذ، ولا واش ديبو على سي بي يو؟ And it depends on a lot of things actually. Actually, I don't know how much it takes. ولكن actually it depends على la machine, على the hardware that you have. Depends على ال operating system كيفاش it implements هاد ال context switching. عنده بزاف ديال I think it depends on a lot of things ماشي غير. ونيفو ديال هذا الالغوريثم في الكيو الثاني في راوند روبن 15 ملي سكند
ملي كنعاودو نديرو داك الريستارت نطلعو كلشي. علاش احتاجنا نطلعو هاد السكند كيو ميم انه حنا عارفين يلاه بوسيبل؟ ما كنطلعوش كلشي للسكند كيو. دابا الا تعطل كلشي بقى مثلا وصلت هاد الا شفتي هاد البوستين ديال اللي تحت ديال 110 ملي سكوند، فاش غدوز 110 ملي سكوند بحال الالغوريثم كينسى باللي كل الكيو اللي كاين فيها كل واحد هي الساين البرايوريتي ديال كلشي الفوق. علاش؟ بيكوز قلت قبل هي هاد البروسيسز اللي تحت الا طولوا البروسيسز اللي فوق بزاف، البروسيسز اللي تحت will never have a chance انهم يتاكزيكيوتا. داكشي علاش تو شافل ثينجز اللي طلبت كنطلعوا كلشي للفوق and then السكيدولر كيعاود عاوتاني اكزيكيوت. وفي هاد الحاله هادي البريوريتي كاين لهادوك اللي كانوا في فهمتي سبق هادوك اللي كانوا في لا ديرنيير كيو ولا اللي وصلوا اللي دخلوا الاولين؟ لا كتولي كيو، كتولي نورمال كيو، كتولي بحال راوند روبن. فاش كتزيد فاش كيتزادوا شي وحدين راوند روبن كيتزادوا في الاخر كتولي عاوتاني 1 كيو. هادشي اللي كاين. واخا بغيت نرجع للرول نمبر I think it was understood more or less ياك كيفاش هاد المالتي ليفل فيدباك كيو كيخدم. دونك الا جا بروسيس هنا شفتي بروسيس 3 سالا ولكن بروسيس 4 بقى معطل. سو بروسيس 4 هو بوحدو اللي طلع للفوق وين وي ديد البوستين فاش وصلنا 110 ملي سكوند طلع بي 4 للفوق وهو اللي تاكزيكوتا. هو اللي تاكزيكوتا بوحدو حيت ما كاين حتى شي other ما كاين حتى شي other process اللي to share resources with. بغيت نرجع لواحد الرول rule number 4. Once a job uses all of its time at a given level it moves down 1 queue. هنا هذه كنرجعوا البروسيسز فين ما كيسالي الى سال قبل ما يسالي الكوانتم صافي terminated. الى ما سالاش كنهبطوه ل 1 queue ياك. What if a process is trying to it's called the gaming the scheduler. كاين شي processes they try باش to trick the scheduler انهم راهم high priority باش ما تهبطنيش عافاك لتحت. غادي هانكي قبل ما تسالي ديك الكوانتم ديالو. عندنا فاش غيهانكي قبل ما تسالي الكوانتم ديالو it will be skipped. ما غاديش يهبط في الكيو ديالو because ما يوزاش التايم ديالو كامله في الكوانتم. سو غادي يبقى يوزي مثلا عطيتيه 8 ملي سكندز يوزي 7 ملي سكندز and it will غيدير شي سيستم كول 7 ملي سكندز and system call. هاد الكيس is هاد التريكس are called gaming the scheduler. كتحاول exploit the loophole اللي كاينه في scheduling algorithm so that your process stays high priority. حنا باش نتفاداو هادشي كامل في هاد المالتي ليفل فيدباك كيو كلشي كيطلع للفوق. so هاد ال gaming the scheduler becomes irrelevant because كلشي كيولي عنده نفس البرايوريتي. so why bother انك دير هادشي كامل. and rule number 4 حتى هي is not proof it's not it doesn't protect against it. It tries to protect against long running processes ولكن it doesn't protect against هاد البروسيسز اللي they try to game the scheduler or they try to trick the scheduler. There was a raised hand ياك. خير الغفور ديك الرول 5 اللي ما فهمتش ديك بوستين زعما في اخر بوستين هي بحال كندير واحد الريسيت ديال الكيو كلشي كيرجع للاول كلشي كيرجع للكيو نمبر 1 كلشي كيرجع للفوق. هي بوستين كاع داكشي اللي كاين في الكيوز الاخرين كنعاودو نبوشيوه للكيو الفوقانيه باش وتعاود داكشي تلوبا من الاول نعاودو من الاول. باش الا كان شي بروسيس ان كيو اللي تعطاتها less priority ما يبقاش هانغين حيت الكيو الاخرى عامره. خاص بحال كنبوشو كلشي للفوق سو وي شافل بيت هذاك الكيوين. سو حيت الا بقات الكيو 1 ديما عامر there will never be a chance باش كيو 2 كيو 3 تاكزيكيوتا. imagine كيو 1 ديما كل 10 ملي سكوند كيجي a new process في كيو 1
ديما غتلقى كيو 1 عامره، واخا كنهبطوا سام اوف ذم هذاك هما كيجيو والكيو 1 باقا عامره، دونك وي كانت موف داون. حنا ما كنهبطوا في الاكزيكيوشن تو ذا نيكست كيو حتى كتسالي الكيو الاولى. سو ما غاديش نلقاو تايم باش نهبطوا الكيو 2 مثلا ولا كيو 3. سو هادو ما غاتكونش عندهم فرصه باش تو اكزيكيوت according to this algorithm. a way ان هذا الالغوريثم كيحاول to mitigate هاد ولا to amortize هذا الشيء is by pushing all the queues to the high priority queue every once in a while. هو داك البوستين اس بوستين period اس. داكور. فيصل. اوكي I have a question على هاد البروسيسز فاش كنديروا ديك البوستين كنطلعوهم من الفوق. like what makes sense هو ان ما خصناش نقادوهم مع لي بروسيس زعما اللي يلاه دخلوا، يعني like واش ما كنعطيهمش واحد البريوريتي شويه طالعه بويسك هما ديجا خصهم يتيكزيكوتاو وعاد طلعناهم، يعني it makes sense اننا نسربيوهم، واش ما كنعطيهمش بريوريتي اكثر على اللي يلاه دخلوا. كنهضروا على اللي ديجا اكزيكوتاو. مثلا كانوا لتحت تبوستاو الفوق، يعني ديجا كانوا عندنا مع نقارنوهم مع وحدين يلاه دخلوا الكيوز، يعني نورمالمون هذوك القدام خصنا نعطيهم بريوريتي اكثر. not necessarily. حيت دابا imagine بلي دابا response time is also important. حيت انت you don't want to wait مثلا 10 seconds ولا 50 seconds ولا 1 minute to execute a process just because كاين شي process ديجا doesn't mean بلي a new process عنده higher priority ولا lower priority. That's up to the scheduler to define. وهنا السكيدولر كيحاول يعطي higher priority to the new processes باش كيشوف باللي they use a lot of CPU time كيحاول يداونغريديهم. because الا كنتي غادي تاكزيكوت في 6 ملي سكندز علاش غتشد الصف مع so many processes اللي they execute in 100 ملي سكندز. so you have غير واحد one burst. من الأحسن it would be better sometimes it would be better أن نسبقوا دوك البروسيسز اللي they execute in a short amount of time. and هاد الالغوريثم is based on كي execute هادوك اللي جاو as highest priority every now and then باش ما يبقاوش هادوك اللي كيجيو هما اللي نعطيوهم highest priority كنعطيو ال priority to the ones اللي هبطنا to the other queues. عرفت واش جاوبت على انسر؟ جاوبت على الكويشن ديالك. Thank you. Other questions? Think no. Okay. So باش ما نطولوش بزاف في التوبيك I suggest إلا كنتو very interested in knowing what Linux scheduler really how the Linux scheduler really works. I suggest you read about lottery scheduling. غادي نشاري معكم one interesting research paper that I found. وهاد there is an article على completely fair scheduler. There is also an extension of in other direction ديال scheduling in multi-core systems. How does scheduling works? دابا كاع هادشي اللي كنقولو assume that there is one CPU. How does it work when there are a lot of CPUs? And شنو كيتبدل when there are a lot of CPUs? And if you want to also play around with scheduling algorithms كاين واحد GitHub repo اللي فيه a simulator of scheduling algorithms باش تشوفوا how they execute كيفاش how the performance كتبدل depending on the use case, so you can understand in more examples. Okay, questions? انت forbidden questions. Okay. So the other side of the story دابا يلاه غنبداو بارت 2 ديال هاد الكورس ولا هاد السيشن Linux memory management. مرشد زعما يود حيت راه المهم 23 زعما يود كيبيت كما قال لك عزوز next Yes. سيشن قبل. Yes. So we can do that actually.
اوكي حيت هذه اتس كونسايز حيت نفس الكونتنت I think it should be very good Yes. end. So yes, إلا كنا غنديرو بحال هكا so غندير لكم واحد little summary but only look at the CPU virtualization side. مازال ما درناش memory ياك بلا ما تسولوا على memory. So actually this is what we wanted to introduce. So CPU virtualization, we wanted to introduce time sharing. But we know what we call time sharing. كنعرفوا شنو هي when we talk about time sharing, when we talk about context switching, كنعرفوا شنو what context switching means. Context switching is something that happens in the CPU. CPU has a little memory slots اللي هما registers. وهذوك registers they are some of them are context registers ديال running process. Can load them into CPU, we execute, and then context switching, we take headache state the way the CPU registers are, we save them somewhere in memory, and then we load the next process. And a technique we call it context switching, or a mechanism we call it context switching. عرفنا حتى some scheduling mechanisms and policies كما قال مهدي, some of them relate to scheduling in general. تقدر تكون interested in scheduling algorithms in other applications بحال I don't know, appointment scheduling, حوايج اخرين, and some of them apply as well. And scheduling but a lot of them بحال هذاك multi-level feedback queue, and it's a very good example ديال how a simple scheduling algorithm كيحاول يsolve واحد set of problems اللي هما حنا ما عارفينش how long a CPU can run, how much a CPU needs in terms of runtime, إمتى CPU processes كيجيو, we have no way to predict that as well. And كنحاولوا this algorithm اللي هو multi-level feedback queue tries to make the best out of what the process knows ديك الساعة, and tries to virtualize or tries to fairly schedule or fairly split the CPU resource اللي هي limited across كاع هذوك processes اللي they're executing at the same time. لا, at the same time not really, ولكن they're executing كامل more or less. So I hope this answered the question ديال how can a CPU execute 60 processes at the same time, or 60 processes at the same time. I hope Hadi gives a little introduction to that topic. I believe you can cover a lot more if you dive deeper into كل وحدة فيهم. Let's say scheduling, how a task is represented in the operating system, and so on. So هذا part of the CPU virtualization is very important. The next part is also memory virtualization. غنشوفوا شنو هي address space. شنو هما المشاكل اللي we face when we try to allocate memory. How do we allocate memory? شنو هو paging, شنو هما page tables, some other stuff related to that, and شنو هما problems that we face in memory as well. But I think that was the part of the CPU virtualization. We keep memory virtualization for next week. If you have any questions. Abdullah? علاش virtualization مش abstraction؟ عرفتني بحال كنهضروا اكثر على الابستراكشن هنا. You are correct. It's virtualization is a chosen term. بزاف الناس they refer to the operating system كامل as a virtual machine. In a lot of sources كنلقى باللي people talk about the OS as an abstraction of the machine itself.
The abstraction is virtualization in this case. So Okay. it's just a choice of terms in terms of what we want to represent. ولكن what we want to represent in fact is أن the process itself doesn't know باللي there are other processes fighting for CPU. وكيعرف غير CPU. I'm executing on the CPU. فاش كتبوزي as a process you freeze time على ذاك البروسيس. And when process is again running, كيسحب ليه بلي it's the only thing running on the CPU because it can't access داك الشيء الآخر and it doesn't know شنو هو. So a process is in itself an abstraction, and CPU virtualization is the fact that we are sharing CPU across different processes that are using it. In this case, you're gonna see the memory virtualization is completely different in terms of what we define as virtualization. It can mean a different thing. ولكن the abstraction is the concept is the same. We're trying to abstract the resource اللي هي hardware resource to a process that is executed. دونك simply كل بروسيس يعرف راسو راه تسحب لها بوحدو اللي خدام في السي بي يو. More or less. More or less. Okay. More or less. Because I mean, you can think about it this way, because in terms you don't want a process to care about all this stuff. Actually, you provide all this for the process. من غير malware. They need to know. Malware need to know. wants to know. Exactly, wants to know. المهم زعما we'll talk about this later on. ولكن مثلا إلا كان شي process فيه شي vulnerability فهمتي اللي another process can write to its memory ولا شي حاجة مو كاينين sometimes زعما privilege escalation vulnerabilities ممكن يكتب process of course you would want to know the PID ديال داك البروسيس of course زعما using system utilities وتعرف مثلا memory regions where this process operates, then you can actually inject stuff inside the memory of the other process. It's not as easy as how I explained it, ولكن المهم we will discuss that by the end of this course إن شاء الله. Okay. أيوب. واحد الكويشن مثلا دابا الى مثلا كاين في الكونتكست ديال الهاردوير دابا مثلا الكيستيون ديال المهدي ديك الوقيته قال بان كيفاش غادي نرانيو بزاف ديال لي بروسيسز في واحد السي بي يو اللي عنده 4 كور. واش كيعني هذا بان مثلا كاين سي بي يو كاين بروسيسز كيتيكزيكيتاو في واحد الكور ولي بروسيسز الاخرين كيتيكزيكيتاو في كور اخر وانسي دي سويت ولا زعما I think I think هادشي غادي تكفر later في concurrency and multi-threading. ولكن the next session is about concurrency and multi-threading. شوف واش if you're talking about the process itself واش يقدر execute some parts of it in parallel ولا it depends on what you're asking about, but if you're asking about something like this I think it would be covered for the next session. Donc احنا اللي we're talking about هنا is عندنا واحد الريسورس اللي هي CPU عندنا واحد processes that want to use it and we want to share هذاك CPU between them. That's the basic main idea, how to provide a layer of abstraction and how to share this resource between multiple processes. دونك دابا بحال شفنا البروسي سي بي يو بلاك بوكس من بعد غنشوفو نتعمقوا فيه زعما actually احنا for sake of simplicity we ما بغيناش to explain exactly what registers are using what ولا what شنو هما registers اللي كاينين within the CPU that's without the details احنا ديجا over time. So yeah, so I think had details there are a few details ديال how
شنو هما ال parts within the CPU اللي كل واحد فيهم شنو كيدير. But now we try to cover a bit in a zoomed out way كيفاش how things work. داكور. Okay, any more questions? Mehdi, you can stop the recording. هذيك وحده اللي كان stop the recording. ولا نخليه نخرجو كاملين ونخليوه. So I hope هادشي يكون at least at least triggered more questions for you to start looking elsewhere for more deeper answers ولا to start asking the right questions ولا to start asking في هاد direction here what we want to do. But yeah, thank you for the questions كاملين اللي were asked, and see you next week. See you. Thank you, Alexis. شكرا لكم. See you الأصدقاء.